Hello everyone, my name is Ilchani and I'm Senior Research Coordinator at UNRIST, working for the Alternative Economies for Transformation program. As Paul mentioned, UNRIST has been designing and implementing various research projects on social and solidarity economy or SSE. Today, I will introduce our research projects, which may be interesting to all of you who want to establish and improve policies to promote SSE. The first project I would like to introduce is Protecting Vulnerable Urban Groups in Contentious Times, the Law of SSE, which we finalized last year. As you know, SSE organizations across the world pay a lot of attention to the vulnerable groups in society. This project focused on the role of SSE organizations in helping and working together with the refugees and migrants who are one of the most vulnerable groups in the world. One of the interesting cases we found is that refugees and migrants started organizing themselves for social service delivery or solidarity-based economic activities in the form of SSE organizations. It is a very interesting case demonstrating transfer of SSE ideas and practices from one place to another by migrants and refugees on the one hand, and on the other, refugees and migrants became agents of changes through SSE in host societies. The second project is Opportunities and Challenges of Statistics on SSE, which is still going on. For policymakers, statistics is an indispensable tool for policy design, implementation, monitoring, and evaluation. No statistics means no plan, and no plan means no budget. And without budget, it is almost impossible to design and implement effective policy. Many countries, in particular developing countries, are suffering from the lack of statistics on many things. Establishing statistics on SSE organizations in developing countries is particularly challenging since majority of SSE organizations there is informal entities. This project provides information on diverse approaches to establishing statistics in different countries and regions, from which policymakers can draw the lessons and insights on how to establish and improve statistics on SSE. The third project is SSE Encyclopedia. Explaining SSE to those who have not heard about SSE before is a challenging task. Explaining SSE and its related topics is challenging even when you talk to those with a certain level of experience and knowledge about SSE. The reason is not only because we do not have enough reference materials we use to explain them. It is also because we have too many reference materials which touch upon different aspects of SSE from different perspectives. It is like we have so many people touching different parts of an elephant and claiming only what he touched is the whole shape of elephant. We need a comprehensive and credible information which can delineate the boundaries of meanings and definitions of SSE and its related concepts. And our project, SSE Encyclopedia, aims to provide those who are not familiar with SSE or those who want to have a bird's eye view of SSE and its related concepts with high quality knowledge and information. The SSE Encyclopedia will be published in the form of free online material next year. The fourth activity UNIST has been doing is researching and sharing knowledge on the contribution of SSE to achieving the SDGs. This is an activity UNIST has been doing since 2018 as the implementing agency of SSE Knowledge Hub for the SDGs, which is part of the UN Interagency Task Force on SSE. UN Interagency Task Force on SSE, or UNTF-SSE, was established in 2013. At that time, a concern was growing. That concern was that the UN system just focused on how to fix the conventional economic systems, which were the culprit
of the multiple crises and did not pay sufficient attention to alternative economic and social approaches such as SSE, which can address multiple crises. Since 2013, the UNTFSSE, with its many UN agencies as members and international organizations as observers, has been undertaking many activities, and one of them is the SSE Knowledge Hub for the SDGs, for which UNRISD is working as the implementing agency. The SSE Knowledge Hub synthesizes knowledges, undertakes value-added research and analysis, and disseminates innovative SSE knowledge and experiences to SSE stakeholders. Its online platform has an archive of more than 100 high-quality papers and think pieces which deal with the relations between SSE and the SDGs. The UNRISD, as the implementing agency of the SSE Knowledge Hub, is currently preparing the second UNTFSSE Global Conference, focusing on the role of SSE in addressing various issues around pandemics, precarity, and polarization. Last but not least, I'd like to present the project promoting SSE through public policies, guidelines for local governments, which we finalized last year. For this project, I'd like to invite my friend Lunchi, who has a great interest in UNRISD research and has observed the process of this research project from the stage where we developed the project idea. I'm sure she will provide you with a great overview of the project. Nunchi, are you there? Bonjour à tous, je m'appelle Nunchi Baekdan. Aujourd'hui, je vais vous présenter les lignes directrices pour les gouvernements locaux sur les politiques d'économie sociale et solidaire qui ont été produites par l'Institut de recherche des Nations Unies pour le développement social ou UNRISD, en collaboration avec le Forum mondial de l'économie sociale, le GSEF. L'économie sociale et solidaire, ou ESS, fait référence aux organisations et entreprises ayant des objectifs sociaux et souvent environnementaux, et qui sont guidées par des principes et des pratiques de coopération, de solidarité et d'autogestion démocratique. UNRISD et GSEF ont mené plusieurs projets de recherche afin d'explorer en détail l'ESS au cours de la dernière décennie. Mais ils avaient une grande inquiétude. C'était comment promouvoir l'ESS et l'aider à contribuer à la réalisation des ODE au niveau local. Ils ont donc décidé de coproduire des lignes directrices sur les politiques de promotion de l'ESS dans le contexte local, ce qui est particulièrement utile à la prise de décision politique et aux praticiens et praticiennes à ce niveau-là. Après 1 an et demi de recherche, le projet, intitulé Promouvoir l'ESS par le biais des politiques publiques, a produit des études de cas sur 7 villes telles que Barcelone en Espagne, Dakar au Sénégal, Durban en Afrique du Sud, Liverpool au Royaume-Uni, Mexico au Mexique, Montréal au Canada et Séoul en Corée du Sud. En plus de ces 7 études de cas, enfin, ces lignes directrices pour les gouvernements locaux sur les politiques d'économie sociale et solidaire ont été publiées en janvier 2021. Les lignes directrices comportent 10 chapitres, y compris l'introduction. 9 chapitres traitent des thèmes centraux de l'écosystème de l'ESS. Ce sont, chapitre 2, la co-construction des politiques publiques pour l'ESS, chapitre 3, cadre juridique pour l'ESS, chapitre 4, intégration de l'ESS dans les plans de développement, chapitre 5, organisation de soutien à l'ESS, chapitre 6, renforcement des capacités pour l'ESS, chapitre 7, accès au financement pour l'ESS, chapitre 8, accès au marché pour l'ESS, chapitre 9, sensibilisation et plaidoyer pour l'ESS, et enfin, chapitre 10, cartographie de l'ESS, y compris la recherche et collecte de données. Tous les chapitres commencent par une introduction expliquant le sujet et soulignant son importance et ses implications pour l'ESS.
Les sections suivantes approfondissent les détails associés à l'objet du chapitre, qui renseignent sur la portée, la substance et les options politiques pertinentes liées aux problèmes existants ou aux lacunes des politiques. La section d'orientation de chaque chapitre comporte une liste de contrôles à utiliser lors de la prise de décision pour établir ou renforcer des politiques et des institutions visant à promouvoir l'ESS. Cette section d'orientation offre l'occasion d'un parcours très intéressant de l'élaboration des politiques. Sous la forme de questions d'organigramme, elle guide les lecteurs et lectrices vers des informations pertinentes. On n'est pas obligé d'avoir des réponses correctes aux questions. Les questions sont conçues pour faire ressortir les perceptions et à aider les lecteurs et les lectrices à étudier de manière stratégique les contextes dans lesquels ils et elles travaillent. En suivant les questions de l'organigramme, on peut établir les processus nécessaires pour améliorer les politiques et institutions actuelles en matière d'ESS, communiquer avec les autres, documenter les politiques en question et aider à planifier les actions. Par exemple, la section d'orientation sur l'élaboration des cadres législatifs de l'ESS fournit une liste de contrôles pratiques pour la prise de décision par les gouvernements locaux qui se sont engagés à lancer ou à renforcer les lois existantes promouvant l'ESS et les cadres politiques, dans un esprit de co-construction avec les parties prenantes de l'ESS et d'autres acteurs concernés. Il comporte 2 sous-sections d'orientation pour les personnes qui lancent le processus d'élaboration des cadres législatifs de l'ESS et pour celles qui améliorent les cadres juridiques existants. Les auteurs des lignes directrices, Amish Jenkins, Il-Chong Yi, Samuel Brueliso et Rekame Nishada, recommandent ces sections d'orientation comme matériel de formation pour les exercices de groupe multipartite. Ils sont très convaincus que cet exercice collectif créera des espaces où les participants et participantes pourront échanger des connaissances, des expériences et des points de vue sur les institutions, les politiques et les processus et approfondir leur compréhension de la manière de créer et de renforcer les écosystèmes de l'ESS. Vous pouvez télécharger tous les documents et directives sur le site web du projet de promotion de l'ESS à travers les politiques publiques sur le site web de l'UNRISD www.nrisd.org. Merci d'avoir écouté. Thank you so much, Nunchi, for your excellent introduction of the project. I understand my colleagues Hamish and Samuel, who have been involved in the project, will have more detailed explanations about the guidelines, which Nunchi just introduced to us. I hope you can enjoy the session by my colleagues and draw as many lessons and insights as you can. Thank you very much.